Hello, this is 6 Minute English and I'm Rod. This program when just 6 minutes and we discuss an interesting topic and teach some relaxed English vocabulary. Well, joining me to do this is Sam. Hello, so what are interesting today? Rob. Something close to our heart Sam is travel. Great, but more and more of us are traveling to explore the world. Many of us have more leisure time and the cost of traveling has become relatively cheaper. But here lies the problem. The places we are visiting are becoming more crowded, sometimes spoiling the atmospheres and the things we came to see in the first place. This is why we are going to discussing how some cities around the world are putting restrictions on the tourists who visit. But that's after I challenge you to answer these questions. Sam, are you ready? Right on road. According to Mastercard Global Destination City Index, what were the most visited cities in 2018? Was A. London, B. New York, C. Bangkok. A great place to visit, but I think I will stay close to home and say A. London. Okay, well, as always, I will relieve the answer later in the program. Now let's start our journeys in Italy's capital cities. Rome, famous for its colosseums, Chinese fountains, and many other things. Lots of people are visiting Rome, and local and tourists have a different attitude towards the way they respect these beautiful and historic sites. Respect here is a verb to mean teach something with care. While the authorities in the city fear that some tourists are showing this practice to the cities and have instructions law to clamp down on certain behaviors. Clamp down means officially trying to stop or limit people doing something. Sabina Carter-Flancourt is a journalist in the cities. She told BBC Radio 4's You and Your program why news restrictions have been introduced. Sabine Carter-Flancourt. The new rules are really to make sure that tourists do not misbehave when they are visiting tourist attractions in Rome. Romans don't like to see tourists walking around beaches. They don't like to see them working in their fountains. Really, the object is to improve the lives of the city to residents and for tourists themselves. So the new rules are stop tourists misbehaving, that's doing bad or inappropriate thing. I'm sure not all visitors misbehaviors, but those who have been working, that walking through waters in the famous fountains and mean have to not be in covering up the top half of their bodies, so going beach chester. Not anymore, Sam. The new Lord have banned this. These were the objects of improving the life for the people of Rome, the Romans. An objective is a plan or aim to achieve something. Other laws introduced in Rome with the objects improving the cities, include giving out severe fines to people who drop litters and to those who attract love bad luck to history mountain. Well, I guess it makes the city nice place to visit for anyone. Then it's a good idea. While I talk about others, historic old city. Bruges in Belgium, the old and narrow streets are often packed with shine syrup. So restrictions have been introduced there. Helen Cafes. Deeper Travels editor for the Independent newspaper also spoke to the youth and job programs to explain what's going on. Helen Cafes, Brussels was the latest city to say we are going to introduce new relation to crack down on what they call the dignifications of their cities. Already key to one is they're going to cut the numbers of squeezes that can dart, and actually this is a big one. Lots of city use. They basically don't like tourist visitors because tourist visitors don't spend money. So Helen's mentioned a crackdown would like clamp downs mean taking action to restrict or stop sentence activities, and workers want to crack down on their dignifications of the cities. This term describes turning something into architecture, not really. Commercial environment similar to a Walt Disney theme park.
I'm not sure it's a similar, yes, but one way to maintain the authentic feel of the cities is to count the numbers of the cruises that can dock. Cap means restrict or limits. It's felt that visitors to welcome by cruises don't stay overnight and therefore don't bring much more money into the city. The message from the city authorities is stay overnight or don't come. While on cities that have people visiting for the days or staying longer is the most visited city in the world. But where is that, Sam? Earlier, I asked you what the most visited cities in 2018 was A. London, B. New York, C. Bangkok, and I said London. That was in second place. The most visited city last year was Bangkok in Thailand. Okay, well, maybe what I can get right is recap of today's vocabularies. Starting with respect. If you respect something, you treat it with care. We also discuss clamp down, which means officially trying to stop or limit people doing something. Crackdowns is similar praise to misbehaviors is to do something best or is proper period and an objective is planned or aimed to achieve something. Our next word is Disneyfications, a term that requires turning something into an artificial noodles, commercial environment similar to Walt Disney Park. And finally, we have Skype, which means restricts or limits. Well, we have to count this program at 6 minutes and we are out to time. Goodbye, bye bye. Xin chào, đây là chương trình 6 phút tiếng Anh và tôi là Rob. Đây là chương trình mà trong 6 phút chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề thú vị và học một số từ vựng tiếng Anh liên quan. Hôm nay cùng tham gia với tôi đó là Sam. Xin chào, vậy chủ đề hôm nay là vì dạy dỗ. Là một điều rất gần gũi với chúng ta, Sam, đó là du lịch. Tuyệt vời. Ngày càng có nhiều người đi du lịch để khám phá thế giới. Nhiều người trong chúng ta có nhiều thời gian rảnh hơn và chi phí đi lại cũng trở nên tương đối rẻ hơn. Nhưng đây lại chính là vấn đề. Như những nơi chúng ta đang đến trở nên đông đúc hơn đôi khi làm hỏng không khí và vẻ đẹp nơi đây. Chính là những thứ mà ban đầu chúng ta tìm đến. Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách mà một số thành phố trên thế giới đang áp dụng hạn chế đối với khách du lịch. Nhưng trước đó tôi sẽ thử thách bạn với một câu hỏi. Sam, bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn hỏi đi, Rob. Theo chỉ số các thành phố điểm đến trên toàn cầu của Mastercard, thành phố nào được ghé thăm nhiều nhất vào năm 2018? A. London, B. New York, C. Bangkok. Tất cả những nơi này đều là những nơi tuyệt vời để ghé thăm, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chọn gần nhà thôi. Đó là A. London. Được rồi, như thường lệ tôi sẽ tiết lộ đáp án ở cuối chương trình. Bây giờ hãy bắt đầu hành trình thử thủ đô Rome của Ý, nổi tiếng với đấu trường La Mã, đài phun nước Travel và nhiều công trình khác. Rất nhiều người đến thăm nơi này, Rob, và người dân địa phương cùng khách du lịch lại có những thái độ khác nhau về cách họ tôn trọng những địa điểm và lịch sử này. Respect ở đây là một động từ, nghĩa là đối xử với thứ gì đó bằng cách trân trọng và cẩn thận. Chính quyền thành phố lo ngại rằng một số khách du lịch đang thiếu tôn trọng thành phố nên họ đã ban hành các luật mới để clamp down, tức là cố gắng hình thức ngăn chặn hoặc hạn chế một số hành vi nhất định. Nhà báo Sibina Caster Franco đã nói trên chương trình You and Joe của BBC Radio 4 về lý do các hạn chế mới được đưa ra. Các quy định mới thực sự nhằm đảm bảo các du khách không được cư xử đúng mực đến khi các điểm tham quan ở Rome. Người dân Rome không mấy thích khách du lịch khi lang thang mặc cởi trần, họ cũng không thích thấy họ lội nước trong đài phun nước. Vì vậy, mục tiêu thực sự là cải thiện cuộc sống của thành phố cho cả cư dân và du khách. Vậy là những quy định mới nhằm ngăn du khách misbehaving, tức là làm điều không đúng hoặc không phù hợp. Tôi chắc chắn không phải tất cả các du khách đều cư xử tệ, nhưng đã có người lội nước trong các đài phun nước nổi tiếng và đàn ông thì đi lại cởi trần. Không còn được như vậy nữa đâu, Sam. Các luật mới này đã là điều cấm với mục tiêu objective là cải thiện cuộc sống cho người dân Rome, tức là người Roman. Objective có nghĩa là một kế hoạch hay mục đích để đạt được điều gì đó. Các luật khác được đưa ra ở Rome với mục tiêu cải thiện thành phố, bao gồm phạt nặng những người xả rác và những ai treo ổ khóa tình yêu trên các di tích lịch sử. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến thành phố trở nên dễ chịu hơn cho tất cả mọi người thì cũng là một ý hay. Giờ hãy nói về một thành phố khác, Bruges ở Bỉ. Những con phố nhỏ và cổ thường rất đông khách tham quan, vì thế các hạn chế cũng được áp dụng ở đó. Helen Coffees, phóng biên tập mang du lịch của tờ Independent, cũng được phát biểu trên chương trình You and Joe để giải thích chuyện gì đang diễn ra. Bruges là thành phố mới nhất tuyên bố ban hành các quy định mới nhằm crackdown, tức là trấn áp ngăn chặn cái mà họ gọi là Disneyfications của thành phố. Một điểm quan trọng, họ sẽ giới hạn số lượng tàu và du lịch có thể cập cảng thực tế. Đây là việc mà nhiều thành phố đã làm. Về cơ bản, họ không thích khách du lịch đi tàu du lịch vì họ không tiêu tiền ở đây.
Highland có nhắc đến từ crackdown cũng giống như clampdown, có nghĩa là hành động nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn hoạt động nào đó, và burp muốn trấn áp việc Disneyfication thành phố. Thuật ngữ này mô tả việc biến một nơi trở thành môi trường thương mại nhân tạo giả tạo, giống như một công viên giải trí của Walt Disney. Tôi không chắc nó đã giống đến mức đó, nhưng một cách để giữ cho thành phố vẫn mang cảm giác chân thực đó là giới hạn số lượng tàu du lịch được phép cập cảng. Cap có nghĩa là giới hạn hoặc hạn chế. Người ta cho rằng khách đến tàu du lịch thường không ở lại qua đêm, do đó không mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho thành phố. Thông điệp từ chính quyền thành phố là hãy ở lại qua đêm hoặc đừng đến. Còn một số thành phố khác ta có cả ngay khách ở lại lẫn lâu hơn. Đó chính là thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Nhưng đó là ở đâu vậy Sam? Lúc nãy tôi đã hỏi bạn thành phố nào được ghé thăm nhiều nhất vào năm 2018. Đáp án là... Và tôi đã chọn là London. London đứng thứ hai thôi. Thành phố này được ghé thăm nhiều nhất năm ngoái chính là Bangkok, Thái Lan. Được rồi Rob. Có lẽ điều tôi làm đúng là tóm tắt lại từ vựng hôm nay. Bắt đầu với respect, tôn trọng, đối xử với cái gì đó cân bằng một sự cẩn trọng. Chúng ta cùng thảo luận từ clampdown, nghĩa là chính thức tìm cách ngăn chặn hoặc hạn chế ai đó làm gì. Crackdown cũng tương tự như vậy. Misbehave nghĩa là cư xử sai hoặc không phù hợp. Objective là một kế hoạch hoặc mục tiêu để đạt được điều gì đó. Từ tiếp theo là Disneyfication, ngữ mô tả việc biến một nơi trở thành một môi trường thương mại giả tạo, giống như công viên giải trí của Walt Disney. Và cuối cùng là cap, có nghĩa là hạn chế hoặc giới hạn. Chúng ta cũng phải cap giới hạn chương trình hôm nay ở 6 phút thôi. Và giờ đã hết thời gian. Tạm biệt.